I hope I'm audible to everybody. Yes. Now, what is the German? We will be starting. Good morning once again, and we will be starting learning our German language. It starts with a lesson or level one, which is called as A1 in English. And in due course of time, you will know it is also called in German A1. Why? We will see that. Now we start with, of course, our first lesson, which is called as Lexion 1. You will really understand all these pronunciations in this class today. We start with alphabets and we will concentrate ourselves on pronunciation. Now, we need to be a bit understanding how the German language is as far as writing is concerned. Now, there are few basic rules which I think you people should, you all the students should remember. We are so much habituated to habituated to speak English in the mother language, and the most hindrance I always find learning German language is English, because we tend to think in English and try to convert that into German, and sometimes we think, I don't know this, I don't know that, so how can I make a statement? At the moment, just do not think in English. Concentrate only on German. Huh? Do not also try to translate. Like Shri Vidya ma'am said something in Telugu. I really do not understand anything of the Telugu, but I understood the gist of the communication she did with you. Not probably each and every word, but I understood the gist. No? So try and understand how the language is conveying you, what the language is conveying you, and accordingly remember how to also use that without making use of any English. At the moment, do not bother about English. Now, the basic rule, one first basic rule is, like in English, the first word of every sentence is capitalized, like in English. So nothing to worry, nothing is changing there. Now, here I have written, mein Name ist Pratik. Now, you understood the meaning. Now we don't have to really tell what is the meaning of this statement. I know. So, like M is capitalized because it is starting the new statement. Second rule you should remember is noun capitalization. What is noun capitalization? All the words in German language can be categorized into different possible sections or headings. No? There are nouns in German language. There are verbs, there are nouns, there are adjectives, there are colors, there are numbers, so many things. And nouns in German language are always written in capital. I'm saying first letter of any noun is written capital, irrespective of the place it comes in the statement. Like the statement which we saw up, mein Name ist Pratik. Now, here you say M is capital and Name, N is also capital, because Name is noun. So irrespective it is coming in the position 2 in the statement, it will be always capitalized. Now, which are the words? Those are written in a lower case. Now, the lowercase words are verbs, adjectives, colors, numbers. Just I rightly just now mentioned that they are always written small
unless they come in the first position in the statement. Is that clear? We will see with some examples. Huh? We have given some examples down below. Wir schwimmen im See. You know, good part of German language is we need to pronounce the words exactly how they are spelled. So it is very easy, to remember the pronunciation. The rule for a pronunciation is whatever is written, we pronounce. And whatever we pronounce, we write. As simple as this. No? So here, do I have to translate the meaning of the statement? No. It means we swim in sea. So wir schwimmen im See. Schwimmen is a verb. That's why it is small. But See is noun. And even if it is coming at the end of the statement, we are writing it say capital S-A-A. Why I say A-A, we will see. Next is the tomato is fresh. Now, do I need to translate this statement? No. It is self-explanatory. Fresh, fresh. It is adjective. Tomato, tomato. We are saying the tomato is fresh. Now, fresh is adjective, hence written small. Likewise, in the third statement, wir haben zwei Tomaten. Zwei means two. It is digit. That's why written small. We haben, have, zwei, two, Tomaten, tomatoes. So do not try and translate. Understand the gist, the thing which we need to presently learn. Nouns, always capitalized. First letter of the new statement, always capital. And verbs, digits, colors, adjectives are always written small unless they come in the first position in the statement or question, whatever it is. Is the basic thing clear? Very good. Now there are certain general pronunciation rules in German language. Now, very frankly, these rules are really, really very easy. Like I told you, we need to pronounce what is written and we need to write what is pronounced. But we'll of course learn alphabets. Alphabets in German language are exactly the same like in English, whether capital or small. 26 capital, 26 small. Apart from that, they have 4 additional alphabets, which we will learn. Now, the point is the alphabet's pronunciation in German language is completely different than in English. So we need to pay attention. What are the basic alphabet pronunciations? Now, if you see here, letter A, it will be pronounced as ah, like ah in father. Ah. J is pronounced as yacht, or in Hindi you can say year, year. You know year, yajna, usme ka year. And S is pronounced as either Z or S. I'm saying
Z or S. Now in Hindi, it will be Z or Sir. Now depending on where it comes. If it is coming in the beginning, we say Sir. When it comes at the end, we say Sir. Now V is pronounced as vowel. Vowel. V is pronounced as vowel. Like for F, for F in father. Z is pronounced as Z, Z, Z. Like, it is with TS, Z, Z. Have you heard of Vatsala? Z, Vatsala? That is that Z. And there is, I told you, 4 alphabets. There are 3 more, and one of them is given here, which is like a beta. Now you can see that. Now it is actually double S. And it is called as double S or Doppel S in German. And it is pronounced as SZ. But when you pronounce that, you should pronounce it as S. S. So Z is S, S is Z, and beta is S. Now, as I said, one is SZ. Like I said, like it looks like beta, beta, it comes down, not B, and comes down, beta. And there are additionally 3 characters, alphabets, and they are with umlaut, 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 2 dots on the 2 dots, what you see on the A, what you see on O, what you see on U. No? So, A, there are 2 dots, O, there are 2 dots, and U, there are 2 dots. No? So, of course, there are small cases also. So, small A will also have 2 dots, small O will also have 2 dots, and small U will also have 2 dots. Now, their pronunciation like is mentioned here. Now, A with 2 dots, which is umlaut, is pronounced as A. So, it is pronounced as A, like in bed. B-E-D, bed. So, A pronunciation, umlaut pronunciation will be A. Now, O umlaut will be pronounced as Eo. It's a bit tricky, but it comes. O without umlaut, Eo with umlaut. O, Eo. O, Eo. Umlaut. Umlaut. First one, U without umlaut, U with umlaut. U. Like Uber. Uber will be U-B-E-R. Simple. U-B-E-R. Uber. Uber will be U umlaut B-E-R. U umlaut B-E-R. Uber. 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 U-B-E-R. Uber. U umlaut B-E-R. All clear? Let us go ahead. Anybody, we can always have questions and let me know how we go ahead. This is, I hope, in continuation. Okay, now there are certain combination of words, especially with EI and IE. Have you seen it here? This is EI, W-E-I-N. Hello, sir. This is, yeah. Sir, I am from Government ITI Vizianagaram. Okay. Sir, I just want to, sorry for the interruption, by the way. No problem. I just want to ask that you are saying that in English and German, that combination. So
We most people speak in Telugu. Can you use some of Telugu words so that we can understand easily? Yes, we can. We can. For that, we have Miss Sri Vidya, and I'm sure she would intervene whenever she feels the things are becoming a bit difficult. Thank you, sir. Now, thank you. Now, wine. If you see in English, wine is wine. W-E-I-N-E. W-I-N-E. This is wine in English. But in German, the spelling is W-E-I-N. The meaning remains the same. Now, how will you pronounce the combination where E in English comes before I, then we pronounce it like wine. Have you seen that? Spelling is W-E-I-N and it is pronounced as wine. Now, there is yet another word down below. W-I-E-N. When I comes first, E comes afterwards, then it is pronounced as seen, like in seen. So I first, E afterwards, we pronounce it like E. And when E comes first and I comes afterwards, we pronounce it as I. Hence, wine, ween. Have you seen that? Fantastic. Now, there is one more word which we should always pay attention to the ending. Ending, when you know how to pronounce. Ein is pronounced W-E-I-N, wine. So E-I-N, ein. It will be pronounced as ein. Now, words down below, if you see, mein, dein, kein, sein, nein. Why are we saying these? Because the pattern is having E-I-N as a combo. So, once again, mein, dein, kein, sein, nein. Now, when you have E at the end of the word, for example, here it is E-I-N-E down below. If you see E-I-N-E. Now, the difference between ein and E-I-N-E is in E-I-N-E, pronunciation of the end E is elongated. So we say ein. We say ein. Up there, we said ein. Here, we say ein. And likewise, mine will change to meine, deine, keine, seine. Once again, meine, deine, keine, seine. Because there is a, at the end, E. So we always pronounce or elongate it because of the last E. Yeah. So, just remember this. In due course of time, these words will keep on coming and you will be very much clear with the pronunciation. Just remember this at the moment. So I just repeat, sir, the slide which you Please. explained. మీరు ఇప్పటిదాకా విన్నారు కదా! ఈ స్లైడ్‌లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూపించే దాంట్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రొనౌన్సియేషన్. ఈఐఎన్ అని ఉంది కదా! దాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో ఎలా అంటామో దానికి ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఆపోజిట్‌గా జర్మన్‌లో అంటాం అనమాట. సో, ఇంగ్లీష్‌కి, భాషకి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. కొన్ని
కంప్లీట్‌లీ ఆపోజిట్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఈ విషయంలో మనం WEIN దాన్ని ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడైతే ఈ ఐ వస్తుందో, సార్ చెప్పింది ఎక్కడైతే ఈ ఐ వస్తుందో, దాని సౌండ్ ఏం రాసారు అక్కడ చూడండి. ఆల్ యూజ్ ద ఐ సౌండ్ ఫర్ ఐన్. యూ కెన్ సీ దట్ స్టేట్మెంట్ రైట్? ఆల్ యూజ్ ద ఐ సౌండ్ ఫర్ ఐన్. అండ్ ఈఐఎన్ పక్కన ఈ పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఐనే అవుతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఈ వర్డ్స్ అనేవి చాలా కామన్‌గా వాడతామన్నమాట. సో, ఐన్, ఐనే. ఓకే. ఇది ఇంగ్లీష్‌లో మామూలుగా వైన్ అని WINE రాస్తాము. జర్మన్‌లోనేమో దానికి ఆపోజిట్‌గా అనమాట. WEIN రాస్తాం. ఓకే. అది సార్ చెప్పారు. ఈ ప్యాటర్న్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఎప్పుడైనా ఏ వర్డ్‌లో అయినా ఈ ఐ వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని ఐతో ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఓకే. మనం తెలుగులో మనకు కూడా అంతే గదా! ఇప్పుడు పాకి ఊ ఒత్తిస్తే పు అనే అంటాం గానీ ఇంకోటి అనం గదా! సో, అలాగే ఈ ఐ ఎక్కడ కనిపించినా ఐన్ అని అనాలి. దట్స్ లైక్ వన్ రూల్. యాహ్! సో, యూ హావ్ టు జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో, ఇది ఎందుకిలా, ఇలాగే ఎందుకైతుంది, ఇంకోలాగా ఎందుకు అవ్వడానికి లేదు. ఇది భాష, మన భాష మనది, వాళ్ళ భాష వాళ్ళది. మనం నేర్చుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే. లెట్స్ జస్ట్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. థాంక్ యూ సార్. No problem. Let us do the pronunciations of the alphabets. Now, the German alphabets, like I told you, are exactly the same like in English, and I have underlined them. The alphabets in German language are written here and they are underlined. And the pronunciation is written either in the front or at the back. The pronunciation is written either in the front or at the back. All clear? So let us do the, in German language, alphabets are also called as alphabet. That's a small mistake there. I'll change that. Okay, let us do the pronunciation. A, B, C, D, A, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, umlaut A, A, umlaut A, O, umlaut E, O, umlaut E, and U, umlaut U. U, umlaut U. And beta, as you see, it is pronounced as sharply S. So, beta is pronounced as S. It is written double S, or sometimes beta, I know, but it is pronounced as S. Once again, I do A, B, C, D, A, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A umlaut E, O umlaut F, und U umlaut U.
beta to be pronounced sharply as S. Just remember this, and I'm sure you will have. You see, the alphabets are the same. The pronunciations are a bit different. No? So we need to really understand. No? Have you heard of a automobile company called VW? Now VW is Volkswagen. No, but the German will pronounce it as VW. VW. Now because for him, V is pronounced as V and W is pronounced as V. VW. Likewise, BMW will also be pronounced as BMW. A German pronunciation for BMW would be BMW. So remember this, and in due course of time, things become very easy. No problem. Fantastic. Let us do a small introduction. Like I told you, we don't need to really translate. We just don't need to really translate. Things are very self-explanatory. Only pay attention to the pronunciations. If your pronunciation is good, no German is going to ask you, what do you mean in English? Because you speak authentic pronunciation, and then you will do authentic pronunciation, and a German will surely understand. Now, first statement, now self-introduction. Self-introduction in German language is called as Vorstellung. Vorstellung. Pay attention, in German language, the words become longer. But remember the basic rule, whatever we have been writing, just pronounce it. V is pronounced as F or F. So we will say Vorstellung. Vorstellung. Pay attention to the pronunciation. Pay attention to the capitalization and pay attention to the verbs, adjectives, if at all there in the statement. You will need to do this kind of analysis. 1. Mein Name ist Pratik Raju. Once again, mein Name ist Pratik Raju. Pay attention. In English, we will say name, but we understood A is pronounced as A and M has additional E at the end. So like we learned, Aina. So likewise, we will say Name. Hence, the pronunciation is Mein Name ist Pratik Raju. There is no E at the end of mine. That's why we say mein Name ist Pratik Raju. Mein Vorname ist Pratik. What is Vorname? First name. For, the one which comes before, is Vorname. Mein Vorname ist Pratik. Ich komme aus Indien und zwar aus Hyderabad. Ich komme aus Indien und zwar aus Hyderabad. Ich wohne in Hyderabad. Ich wohne in Hyderabad. Ich spreche Hindi, Englisch, Telugu und ein bisschen or etwas Deutsch. Once again, ich spreche Hindi, Englisch, Telugu und
ein bisschen, little bit, Deutsch. Another possible word, ich spreche Hindi, English, Telugu und etwas Deutsch. Now, pay attention to the spelling of English. Now, it is SCH. Like in Deutsch, the spelling is SCH, ending with SCH. Right? Meine Muttersprache ist Telugu. What is Muttersprache? It is self-explanatory. Mutter means mother in German. And Sprache is language. So Muttersprache, it becomes a long word. No? Muttersprache is mother language. But there is no English word called mother language. We say mother tongue. Pay attention. We have pronounced this statement. Meine Muttersprache ist Telugu. Now, why we said meine is because we have E at the end of mine and we have Sprache again, E at the end. So we are accordingly doing pronunciation. So we say meine Muttersprache ist Telugu. Perfect. Meine Hobbys sind Kochen, Joggen, Chatten, Fußball spielen, Schwimmen, Musik hören, tanzen und im Internet surfen. Now, if you pay attention to the pronunciation, we really don't need to remember the pronunciation, children. Just remember the gross rules which we learned in the beginning. Now, meine Hobbys sind singen, kochen, joggen, chatten, Fußball spielen. See, we remember we learned beta to be pronounced as sharp S. That's why we say Fußball. Fußball spielen. Now we say spielen. Why? Because we have I first and E afterwards in the spelling. That's why we say Fußball spielen, schwimmen, Musik hören. We don't say music. We say Musik. Why? Because U is pronounced as U in German language. There is no umlaut. Had there been umlaut, we would have said music. But there is no umlaut. So we always pronounce the way it is written. It is written as Musik. So we say Musik hören. Hören. Why? O umlaut. So hören. We don't say hören. We say hören because it has got umlaut. Tanzen und im Internet surfen. Once again, I make it final. Meine Hobbys sind singen, kochen, joggen, chatten, Fußball spielen, schwimmen, Musik hören, tanzen und im Internet surfen. Don't you think most of the verbs used in these hobbies are self-explanatory? Yeah. So, as soon as you meet somebody, మనం ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు ఏం చెప్తాం ఫస్ట్ సెంటెన్స్? నా పేరు something, right? Whatever your name is. So that's the first sentence. My Name ist Pratik Raju. Na peru Pratik Raju. Mein Then. Vorname ist Pratik. So, జర్మన్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే మీ ఫస్ట్ సెకండ్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఫస్ట్ నేమ్ని ఫోర్ నామ్ అంటారు. యా. సో ప్రతీక్ రాజు, అక్కడ 2 పేర్లు ఉన్నాయి కదా.
సో ఫస్ట్ హాఫ్ని ఫోర్ నామే అంటే మనకి ఇచ్చిన పేరుని ఫోర్ నామే అంటారు. అది First name. ఫస్ట్ నేమ్, మనల్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారో అది ఫస్ట్ నేమ్. సో జర్మన్లో దాన్ని ఫోర్ నామే అంటారు. అందుకని మైన్ ఫోర్ నామే ఇస్ ప్రతీక్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే మనతో ఎవరైనా క్యాజువల్గా మాట్లాడుతుంటే ఈ ఈ పేరు వాడతారు. మనతో ఎవరైనా ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడుతుంటే, అంటే మీకు ఎవరు తెలియదు అనుకోండి, మనం ఏమంటాం రెడ్డి గారు అలా పిలుస్తాం కదా ఇంకోటి. సో అప్పుడు అలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు దాని అడ్రస్సింగ్ వేరేగా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ అందుకనే మైన్ ఫోర్ నామే ఈస్ట్ ప్రతీక్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ Ich komme aus Indien und zwar aus Hyderabad. Kommen is to come కరెక్ట్. and zwar means specifically. కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ మనం So- ఏం చెప్తాము, నేను ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాను. సో యూ ఆల్వేస్ సే ఐ కమ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో ప్లేస్ ఇన్ ఆంధ్ర కదా. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్. సో ఇక్కడ మెయిన్లీ వీ టాక్ అబౌట్ వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ జర్మనీ యూ ఆల్వేస్ సే ఓకే ఐ కమ్ ఏ హౌస్ ఇండియన్. యా, ఆ ఇండియన్ స్పెల్లింగ్ కూడా మీరు చూస్తే జాగ్రత్తగా వేరేగా ఉంది. Ich komme aus Indien und specifically, like for me, this sentence is valid because I come from Hyderabad. Yeah. But for you, instead of Hyderabad, I don't know, Kakinado, lekapothe Eluro, lekapothe Vijayawada or whatever. Yeah. So, ich komme ante nenu ekkadi nunchi vastunanu. Next. Ich wohne in Hyderabad. Wohnen. Yeah. To reside, to ఎక్కడ stay. ఉంటున్నాము అని. అంటే యూ కుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ బట్ యూ కుడ్ లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్, రైట్? సో మీరు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారో లేకపోతే ఇంకేదో ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఉంటున్నారో, సో అది ఇష్ వోన్ ఇన్ హైదరాబాద్. Ich spreche Ja. ein bisschen Deutsch. Ja. Ja. Ich spreche అంటే ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నేను హిందీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను అని చెప్తారు కదా. సో దట్స్ వై ఇట్ సేస్ ich spreche హిందీ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు und ein bisschen. ఈ ein bisschen అనేది చాలా Little ఫ్రీక్వెంట్గా వాడతారనమాట, తరచుగా వాడతారు ఇక్కడ. సో ein bisschen అంటే నేను కొద్దిగా జర్మన్ మాట్లాడతాను. ఏం మాట్లాడతావు, నా పేరేంటో నేను చెప్పగలను. అది చెప్పడానికి ein bisschen అని నేను చెప్తారు. ein bisschen Deutsch. యా, ఆర్ etwas Deutsch. సో ein bisschen Deutsch అనొచ్చు, లేకపోతే etwas Deutsch అనొచ్చు. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ భాష మాట్లాడుతున్నామో మీరు ఎవరైనా కొత్తగా ఎవరితోనైనా మాట్లాడినా వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా. ఎస్పెషలీ మన ఇండియాలో మనకు మీరు ఆంధ్ర నుంచి మహారాష్ట్ర వెళ్ళారనుకోండి, నాకు హిందీ వచ్చు నాకు మరాఠీ రాదు అని చెప్తారు కదా మీరు. అది సో ఇదంతా ఏంటంటే ఫార్స్టెల్లింగ్ అంటారు. అంటే మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం, మన పరిచయాన్ని ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వడం. Okay, so this is the most important. Why we are giving this in the first lesson is this is the first step you take to introduce yourself in German. So, these words you will not understand yet. Ippudu prastaniki you might not understand, but what sir is trying to tell you is just take it as it is. Like you don't try to understand it too much. Yeah, just take the sentence and learn. Ante మెల్లిగా మీకు ఆ లెవెల్కి వస్తారనమాట. కామే ఓనే ఇవి ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు తర్వాత చెప్తారు. సో ఇవాల్టికి మీరు ప్రస్తుతానికి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది మాత్రం. అండ్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. సో అయ్యో ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలి అని అనుకోకండి అప్పుడే. ఓకే, The same thing is valid for meine Muttersprache ist Telugu. I think I explained this probably. Yes. Mutter, Yes. mother, Sprache, tongue. language, mother tongue. And hobbies is hobbies. No, just pay attention to the spelling, not like in English. No, singen is clear. Singen to sing, kochen to cook, joggen to jog, chatten to chat. Fußball spielen to play football. Schwimmen is clear. Musik hören is clear. Tanzen to dance. Und im Internet surfen is to surf in the internet. All So the okay? last two lines as sir explained, it's just my mother tongue enti Telugu and then what are your hobbies.
Yeah, so these verbs, ఇవన్నీ వేరే verbs, ఇవి నేను వాళ్ళు చెప్పను. We will learn it another day, what each of the verbs mean and how they come. So basically సింగింగ్, కుకింగ్, జాగింగ్ ఇవన్నిటిని జర్మన్లో సింగెన్, కొహెన్, యోగెన్, చాక్టన్, ఫూస్బాల్ అలా చెప్తారు. ఫూస్బాల్ అనేది ఫుట్బాల్. సో ఫూస్బాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫుట్బాల్. సో ఇక్కడ ఫూస్బాల్ స్పీలెన్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ స్పోర్ట్ ఇన్ జర్మనీ. సో అందరికీ ఇష్టం. అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే సే ఫూస్బాల్ స్పీలెన్ ఇస్ దేర్ హాబీ. యా, సో స్విమ్మెన్, ఎవ్రీబడి స్విమ్స్. సో స్విమ్మెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్విమ్మింగ్ అన్నమాట. అది కాకుండా మ్యూజిక్ హెరన్, మ్యూజిక్ అనేది మ్యూజిక్ మనం తెలుగులో మనకు తెలిసిందే. హెరన్ అనేది హియరింగ్, డాన్స్ అనేది డాన్సింగ్. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వస్తాయి. ఇవాళ్ళే మళ్ళీ చెప్పరేమో, మళ్ళీ అన్నీ మనం తెలుసుకోవాలని మీరేమీ కంగారు పడక్కర్లేదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వస్తాయి. ఇది ఓన్లీ మీకు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ మాత్రమే. ఓకే, సో దీంతో ఇవాళ మన ఫస్ట్ క్లాస్ పూర్తయింది. నేను అక్కడ చాట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను. సో టీచర్స్ కానీ ఎవరైనా ఆ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, మీకు అర్థం కాకపోతే మాకు తర్వాత మెసేజ్ పంపించండి మీరు. సో బికాస్ సార్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థం కాలేదనేది మాకు తెలియడం ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బట్టి మేము నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఓకే, ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అవి ఉన్నాయా? మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Okay, good. So I think for today we could close the session now. We can stop the recording.